running for يخوض انتخابات. Senate مجلس الشيوخ. Republicans جمهوريون. Democrats ديمقراطيون. Open seats مقاعد شاغرة مثلا في البرلمان. Incumbent شخص يحتل منصبا رسميا. Incumbent. Senate مجلس الشيوخ. Contests منافسات أو مسابقات. 23 women are in the running for the US Senate. 15 Democrats and 8 Republicans. 4 of those women are running in states with open seats, which means they will not face an incumbent. There are 35 Senate contests in 33 states this year. 23 امرأة يخوضن انتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي the US Senate. 15 ديمقراطية 15 Democrats و8 جمهورية 8 Republicans. 4 من هؤلاء النساء يخوضون انتخابات في ولايات ذات مقاعد شاغرة. 4 of those women are running in states with open seats. الشيء الذي يعني بأنهن لن يواجهن شخصا ذو منصب لن يواجهن شخصا يحتل منصبا أو شخصا ذو منصب which means they will not face an incumbent لكنهن سيتنافسن لمناصب شاغرة open seats. There are 35 Senate contests in 33 states this year. هناك 35 تنافسا أو مسابقة لمنصب الشيوخ Senate في 33 ولاية هذا العام.